সুপ্রিয় স্টুডেন্ট, আজকে আমরা আলোচনা করব টুইস্ট কমান্ড নিয়ে। তো এটা ট্রান্সফর্মারের মধ্যে এই হচ্ছে আমাদের টুইস্ট কমান্ড। তো আমি এখানে তিনটে সলিড নিয়ে নিয়েছি। দেখে নিচ্ছি কিভাবে টুইস্ট কমান্ডটা কাজ করে। সলিডটা সিলেক্ট করে প্রথম টুইস্ট কমান্ড নিচ্ছি, স্টার্ট টুইস্ট অ্যাক্সিস। তো একটা সেন্টার পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে, তারপর একটা অ্যাক্সিস। এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই সিধা একটা অ্যাক্সিস টেনে নিচ্ছি। এবার কতটা আমি রোটেশন দেবো, এখানে যদি আমি 90 ডিগ্রি টুইস্ট হয়ে গেল। সেম পয়েন্ট থেকে আবার নিচ্ছি, ডিগ্রি নিচ্ছি। আমাদের 45 ডিগ্রি রোটেশন হয়েছে এই মাথা থেকে মাথা। নেক্সট দেখি যে পয়েন্টটা আমি আবার নিচ্ছি। তো এবার সেন্টারে একটা পয়েন্ট নিয়েছি, আমি সেন্টার পয়েন্টে সিলেক্ট করছি। আবার 90 ডিগ্রি করে নিচ্ছি। উপরে আমার কোনো চেঞ্জ হয়নি, চেঞ্জ হয়েছে এই যে এখান থেকে আমি পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করেছি, সেখান থেকে চেঞ্জ হয়ে গেছে। নেক্সট দেখে নিচ্ছি, সেম প্রথম পয়েন্ট সেন্টার পয়েন্ট নিয়ে নিচ্ছি, তারপর এরকম অ্যাক্সিস ড্র করে নিচ্ছি। তারপর যত দরকার আমার ডিগ্রি কিংবা এভাবে ঘুরিয়ে 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 যতগুলো প্যাঁচ দরকার ততগুলো আমি প্যাঁচ করে নিচ্ছি। সেম এটাকেও দেখে নিচ্ছি, টুইস্ট। এখানে আমরা 360 ডিগ্রি দিচ্ছি। এই মাথা যেখান থেকে স্টার্ট করছে সেই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত এটা ঘুরে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমরা টুইস্ট কমান্ড দিয়ে যে কোনো সলিডকে এইভাবে টুইস্ট করতে পারি, ঠিক আছে। Thank you for watching.